In the Kherson area, the Russian army is suffering from internal attacks, particularly the mass exodus of personnel. At several positions, occupiers are deserting due to massive assaults, which, due to their lack of forethought, result in heavy losses. There is no rotation in the Russian troops, so these newly minted deserters are fleeing toward Crimea. This was reported on the Telegram channel Atesh. To prevent the disintegration of its units, the command of the Dnieper Joint Forces Group sets up checkpoints near Amiansk in Crimea. Military police are catching fugitives and conducting thorough document checks. Deserters are seizing residential buildings and, if they are discovered, they will use weapons, the partisan movement warned. As a reminder, this is not the first time desertion has occurred in the Russian army. As reported on October the 8th, 36 soldiers from the 217th Airborne Regiment abandoned their positions in the Kherson region, presumably heading to Crimea. The Occupation Forces Command is taking harsh measures in response. Mobile search teams have been created, offering cash bonuses and vacations for the capture of fugitives. Captured soldiers face court-martial and harsh punishment. However, instead of strengthening discipline, these actions only increase panic and distrust within the units. Representatives of the Atesh movement have once again appealed to Russian military personnel not to return to the front and to take advantage of the opportunity for safe evacuation. Earlier, the Main Intelligence Directorate of the Ukrainian Ministry of Defense reported that Russian command was ordering the limbs of its deserters to be broken and used as bait on the front lines. According to the Main Intelligence Directorate, one of the enemy soldiers deserted from the front but was detained near temporarily occupied Mariupol. The deserter's legs and arms were broken, and he was then taken to the front lines to act as bait. Ukrainian intelligence learned of this from radio intercepts. It's worth noting that this attitude towards soldiers is typical of the Russian occupation army. Russian troop commanders, disregarding casualties, force soldiers to attack. It's gotten to the point where, in some areas of the front, the Russian occupiers have run out of infantry, so even the wounded, signalmen, and cooks are being forced to participate in assault operations. The Main Intelligence Directorate also learned of this from radio intercepts. A similar situation has developed for the enemy, for example, in the Hulyai-Polye sector in the Zaporizhia region. According to the Ukrainian partisan movement Atesh, some Russian military units in the Pokrovsk sector of the Donetsk region have created groups to search for deserters. If a deserter is found, they are transferred to an assault unit. Russian President Vladimir Putin's foreign affairs advisor said Thursday that the call between Putin and U.S. President Donald Trump was very frank and trusting and lasted nearly 2.5 hours. According to Associated Press, Yuri Ushakov said that Putin noted that the Russian armed forces are holding strategic initiative along the entire line of contact and accused Ukraine of striking civilian targets, including energy facilities in Russia, adding that Moscow has to respond to those strikes. Regarding the issue of possible supplies of the Tomahawk missiles to Ukraine, Putin emphasized that the Tomahawks will not change the situation on the battlefield but will inflict significant damage to the relations between our countries, let alone the prospects for a peaceful settlement, Ushakov said. During the call, Trump told Putin that he would take his arguments into account when he meets with Ukrainian President Volodymyr Zelenski on Friday. Ushakov noted that Putin highly assessed Melania Trump's efforts to help reunite Russian and Ukrainian families with their children. He said that preparations for Putin's meeting with Trump will start with a phone call between the top US and Russian diplomats. He wouldn't say when the Budapest summit could be held. Ushakov said that it was Trump who offered to meet in Budapest and Putin accepted the proposal. Беседа была продолжительной и продлилась практически 2,5 часа. И понятно, что она носила весьма содержательный характер и при этом была предельно откровенным
откровенной беседой и доверительной. Наш президент начал разговор с поздравления Дональда Трампа с успехом его работы по нормализации обстановки в секторе Газа. Владимир Путин дал подробные оценки сложившейся ситуации, подчеркнув заинтересованность российской стороны в достижении мирного политико-дипломатического решения. Было в частности отмечено, что в ходе специальной военной операции российские вооруженные силы полностью владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения. В этих условиях киевский режим прибегает к террористическим методам, наносит удары по гражданским целям и объектам энергетической структуры, на которые мы вынуждены соответствующим образом отвечать. Затрагивалась и проблематика возможных поставок в Украине дальнобойных крылатых ракет «Томагавк». Владимир Путин повторил свой тезис о том, что «Томагавки» не изменят ситуацию на поле боя, но ущерб отношениям между нашими странами это все нанесет существенный, не говоря уже о перспективах мирного регулирования. Трамп упомянул, что, естественно, что он завтра встречается с Зеленским, и сказал также, что в ходе контакта с Зеленским он, естественно, учтет те соображения, которые были высказаны президентом России в ходе сегодняшнего телефонного разговора. Отдельно стоит упомянуть и о том, что наш президент высоко оценил личные усилия супруги президента США Мелании Трамп по воссоединению российских и украинских детей с семьями. И попросил президента США передать Мелании Трамп самые наилучшие пожелания. В целом, я бы сказал, что телефонный контакт президентов России и США был весьма полезен. И два лидера договорились, что они будут оставаться на связи. Президенты обсудили возможность проведения очередной личной встречи. Это действительно очень важный момент. Условлено, что представители двух стран без промедления займутся вопросами подготовки саммита, который может быть организован, например, в Будапеште. И обсуждение начнется уже в ближайшие, очевидные дни с телефонного контакта между госсекретарем и министром иностранных дел. По мере работы представителей, по мере работы министра иностранных дел и госсекретаря, уже, наверное, прояснится, когда можно будет организовывать и сам саммит. Юрий Викторович, а кто предложил Будапешт? Я могу сказать, что Будапешт первым упомянул президент Трамп, и наш президент сразу же поддержал идею проведения возможного саммита в этой европейской столице.